kulilongwe akuti naonso akutsatira bwino ndithu pali mothengo and be part of the 19 1 2 3 4 5 akuti ngongole kumayigwiritsa ntchito bwino iwanda gibo kwa lobby tikwamikeni kamba ka uthengo umeneyo awa dzina lawo nda Jackson akuti kwa Sokole nawonso akuti tsatira ndithu timatero kuti mukhoza kutumiza ndemanga yanu ngakhalenso funso limene kuti pali zina nkutheka kuti simukuzimvetsetsa Maxwell Paul kuchokera kudedza kumeneko akuti zimangopindulira ndale ndi ana awo anyamata ambiri tili pamavuto chabwino ndiyeno mmene nafotokozera pansipa pakumveka ndithu achinyamata osiyanasiyana awa ndi Mathandi komanso Tamanda kuyere 25 sector 9 akuti owa chawo ndi chimwemwe kuti achinyamata ali ndi chidwi ndi mkumano umenewo chifukwa ngati ineyo ndakhala nanu kumvetsera nawo kumeneko umenewo makakudzera pa Timveni radio komanso akuti mkumano kamatha achinyamata ambiri apindula kwambiri sakhala chimodzimodzi pothandiza boma chabwino tikwamikeni kambanso ka uthenga umenewo a Wilson kumeneko kwa Joseph akuti kodi ngongole ikhala ya chinyamata okha timafotokoza kunena kuti takhala tikubwereza ngongole imeneyi ndi ya boma pakati pa boma ndi boma limatha kutenga ngongole kuti lipange sustain ku zinthu zosiyanasiyana ndikhulupirira kuti amene mukutitsatira bwino mwamvetsetsa kudzera mkambirano imene apanga ndiyeno ndingotenga mauthenga ochepa chabe ndisanabwere ndi Ken kuti atifotokozere bwinobwino kuti mapresentation amenewa akhala otani kufikira pano awanda Fekitale Timani kumeneko ndi kwa Masumba akuti tili limodzi chabwino tionenso kuti ena ndi ndani Justice from Dedza akuti zikumveka bwino wina akuti taphunzira akuti ngati wachinyamata kumadziwa bwino nkhani zokhudza ngongole chabwino apanso akuti ngongole imeneyi ipitirire ine Bernardo kumeneko ndi kwa Njonja tikwamikeni kamba ka uthenga umenewo akuti tili limodzi Tamandani kudedza tikwamikeni akutinso tili pamenepo tikupanga folo akuiwanda Elisa kuchingwa chabwino apa bwanje mundilole kuti kanthawi kamene katsalaka tisanabwererenso kuti tiyambe kumva kunena kuti kodi program athu ipitirire motani tiyambe nkunguza kuti kodi ma presentation amenewa akhala otani Kenson ndikulandirenso chigawo chinachi ndathokoza ndamva wina kuti ngongole ipitirire akuti ngongole ipitirire kanakonda kuti ndikanamfunsa ndimvetsetse bwinobwino kuti akati ngongole ipitirire atanthauza chani chifukwa it's very interesting just to hear kuti kwenikweni ayimva bwanji ndipo akufuna kuti ngongole imene ipitirire chifukwa chakuti ngongole imathandiza kuzitukuko kapena kwenikweni akuona kuti I think there's just a misunderstanding kwambiri tikamagamba nkhani yokhudza ngongole ena amaganiza ngati ngongole zimene boma limapereka kwa achinyamata komano kutsindika kwa pano tafotokozapo kunena kuti ngongole imene tukambayi ndimene ngati dziko timatenga ku dziko lina kuti tithandizire pa zitukuko zosiyanasiyana ndikhulupirira kuti imene amafotokoza ayikama amafotokoza nena kuti ngongole payokha suti ndiyo lakuika iyayi amakhalanso palibe dziko limene silimakhala ndi ngongole komano chimene chimafunika nchonena kuti ngongolezo zogwiritsidwa ntchito bwanji chabwino koma chizopadera Ken ndimangofuna kuti tiunikire ma presentation amene akhala kuyambira nthawi imene ija Dr. Alan komanso taona ayikama abwera amenepo chief amene ndi economist from the Ministry of Finance abwera pamenepa akhala kufotokoza maka kutsindikanso pakufunika kwa achinyamata kukhala ndi valid information concerning the public debt unauti akamakafunsa dindo aja azikafunsa on the point of understanding things osati kungomva chabe. We have to be very much accurate. Looking at these presentations. Yes, my presentation amene cholinga chake chinikeni kunali kungotitsegula maso ngati anyamata kamwina zinthuzi timangoziyankhula pamwamba eti angokamboti
24 trillion kwacha. Yes. Mina mafotokozera mucha koma kuti akufunsa kuti 24 trillion kwachayo tikuti kwenikweni boma libabweka chifukwa chani ambiri siningathe kufotokoza komanso mwina yatenga period yayitali bwanji tinaona mamaucha kuti kufotokozera kuti ngongole imene inayamba kalekale kutenga ngongole tinayamba kalekale. Mina mafotokozera kuti mwina zimangosiyana kuti poyambamo ma 1970 ngongole inakhazikika pa kumanga ma infrastructure otukula dziko lino komano tikaona no ngongole no imene yatengedwa nkati chapano kwambiri ino imakhala chifukwa chakuti pali zinthu zambiri zimene zachitika ma climate shocks tumakamba aja amanena kuti panopo you can predict kuti every 5 years ukuzokhala flood. Mwina chaka chino ngati kuli El Nino next year ukha El Nino imene tunena kuti chaka chino ndi El Nino ndikuti next year kuti drought zinthu zotero it's very predictable. The maboma ambiri they are very strained in terms of how to address these issues chifukwa zinthu ziso zikubwera kuti mbali inayi pamene tikupanga chitukuko mbali inayi tikuononganso chani chilengedwe ndi zinthu zimabwera kawirikawiri ndi maboma ambiri ukatione anationetsa list ya ma countries amene ali ndi ngongole even iso maiko solemeraso nawonso ali ndi ngongole komano mwina chimene chikungosiyana ndi chakuti pali maiko ena amene akongola kwambiri kuposa chuma chimene amapanga ngati dziko limene Malawi sili limodzi mwa ilo. Tinaona kuti maiko ena olemerabe ngati mwina achina Japan nawonso ali ndi ngongole akutinena kuti 200% GDP yawo ndi chuma chimene dziko lili nacho 200%. Komano kusiyana kwake ndi mmene akugwiritsira ntchito chumacho chifukwa chakuti ku Japan iko ndikuti apanga invest zinthu zokuti in the next 10 years zizabweretsa return pamene zinthu zambiri kunoko ndizakuti mwina zikungothandizira kusokera mabowo ena ake amene azinthuzi chifukwa chakuti cha ma disasters amene akhala kuchitika ndi zina. Chinasiyana chimene anafotokoza ndi chakuti ngati dziko tikumakongola dzaka ndi dzaka matrillion koma anthu nomadabwa kuti chifukwa chani mwina situpita patsogolo ndani anena kuti si vuto la munthu kapena boma limodzi penanso ndimene structure ya economy yathu ilili. Tikunena kuti Malawi it's agri-based economy timadera kwambiri zakumunda pamene tikukamba pano ndikuti October September anthu amba kugalauza ndikuti nkhani za subsidies ija will come into place November December makoti ukaenda kuna kulikonse minda ili green right komano zimene zijasuzula kuika koma zikuoneka kuti ngati dziko takhazikika malo amodzi amene anzathu anachokako kalikali agriculture chimangokhala poyambira agriculture ndimene mathandizira kuti ngati anthu muyambe kupanga grow pang'ono kenakano mapangano expand ku nkhanino za tukambano service nkhanino za industrialization imachitika mwakhala kuti zakumunda zijano ngati anthu mukamaliza zakumunda zija manufacturing yanu ikuyenda bwanji you start to manufacture these zinthu musanafike pa industrialization musanafike pa service and industrialization tefeyobe we start kumayambiriro kwenikweni sinafike pa manufacturing chifukwa iwe ndine manufacturing imene machitika mdziko muno ndi yaying'ono kwambiri ndiyochepa kwambiri zinthu zambiri tikutumizabe kunja kuti foja malumiza kunja kenaka kapange process kenaka abwererenso kuna dzamugwiritsenso pamtengo wautali pano tikamba za mining when you look at mining yokuyendera sitikupanga process ma minerals amene ali mdziko muno kati tikamba za golide kati tikamba kuti kukasiya kaya kuli lutawo sikuti tizipanga process kunoko so value yake makhala yochepa kwambiri okay processing you're not doing it zomwe zija akazikozakoza kunja akamba kubweretsa malinga agolide kenaka tizapezeka kuti tikugula nezinthu zija pa value yayikulu imeneyo ndimene kuti vuto lalikulu ngati dziko we haven't moved from the agri-based economy from just kupanga process ma raw materials into now manufacturing and then kupanga expand to kamba kuti in terms of service delivery into now industrialization azathu panopo anapanga grow from where we are right now and what's even sad ndizakuti when we look at
mene tupangira buli mwathu ndumwe wakhaso omwe uja so even the production yathu pachaka imakhala yochepa ndifa yake iye in year out tikupezeka kuti tikufunikabe kuti anthu adziwathandiza ndi nkhani zakudya. As a country we are failing to adapt kuti tikayambe mwina ntchito ngati kuti education ndi issue yoti tinamba kalikali tikati kudziwa mene climate imayendera koma tikulephera kupanga utilize timanena kuti tindileko Malawi it runs from komwe kumpoto kukalonga down to the south. Ku south koso ngakhale nyanja inatha koma ndi Shire River, right? It runs all the way to Sanje. Koma we are failing to utilize these water bodies. Pamene tikuonera kuti anzathu, let's say Israel, it's a desert, but they're able to produce more than we are. So it's an issue also of mindset change as a country. We need to move from where we are right now kuti tiyambeni kupanga produce more. Because as long as we are not producing as a country, we'll keep on borrowing. In one of the presentation, the more you borrow, you end up even borrowing more. Okay. Chifukwa kubwereka uku kubwezeretsa uku kubwereka uku kubwezeretsa uku unaona. So timapangitsa kuti debt jitsingokuliabe chifukwa choti as a country you are not really there in terms of producing. So it's a call, it's a wake-up call to all of us. Kuti, where do we want to go as a country? It's not something that government alone can address. Government alone cannot address this issue. The civil societies, they cannot address this issue alone. It needs collective effort. And that was the emphasis. Commando, for us to take action, we need to know what exactly is happening. That's why you have seen taking us through all the processes. What's our debt? Who are we borrowing? Okay. What are the conditions for borrowing? We have seen all those things. Kuti mabangatira mani bwanji amadoza aboma kuti every week amabanga auction. Kuti tibweke kwa ndani. Titiri pankhani yomwe yakeni presentation imene tikuendera pano tikumanena kuti as of December 2025 ngongole za dziko zinali pa 24 trillion kwacha, and in one of the presentation anena kuti yayi government continue to borrow imakhala kubwerekabe apo fotokozaso nena kuti ngakhale wiki ine iliyonse amakhala kupanga auction. Tili pa chilungamo pankhani yonena kuti tikwauza danthu kuti pa 24 trillion kubwereka sikutha. Mina nadzafotokozera mwina presentation ya Lucius Power amalifotokozera mmene budget imayendera amanena kuti ndondomeko ija mukaiona imakhala ndi deficit chaka china chilichonse. So deficit imene ijayo imakhala kuti mwamaliza utolera ndalama koma pali ndalama ina yake imene kufunikira kuti budget yadu yetheke koma singakwanitse kufikira. Ndi boma imakhala kuti ikukakamizikabe kuti ndalama iyi kuti tipeze tipange bwanji. Ndi pamene timamba nokutani kubwereka mocha. Ndi pamene mabanki amabwerera. Chosangalatsa ndi chakuti panopo ndikutheka kuti tikozobwereka koma mafika nthawi yakuti ola mabankiwo ola abwezi amamba kuona kuti mubweza mubweza chifukwa kuti tifikire level imeneyo imakhala ija yokuti akawalengetsa chuma chanu zili ngati kuti ola anthu afuna kulandeni katundu akuona kuti nditilanda chani tikakulanda tipezekabe kuti sitinabwezeretsa zimene ife timafuna, which is where we are right now as a country, because at 90.9%, which is close to 91% already. Yes. So you can see debt distress minute nayo mpaka nalipano. I think a doctor anadzakamba kuti debt is evil. Anadzayuza mawu amenewo. Zikutengera pamene tili as a country for it to be called evil. Yes. It means we are debt distress Yes. because now we cannot service the debt as it is right now. So
I think kwambiri, what the presenters have done is to just take us through all the processes. Yes. And I'm sure kuti pakana panopo anyamata ambiri, they understand what it means. Yes. Kuti, okay, this is where we are borrowing and this is why we are borrowing. And in terms of payments, this is what needs to be done. Okay, that will help really. Kuti, when we are engaging the stakeholders, when we are engaging authorities, we should have a starting point. Kuti, this is where it's coming from. A lot of arguments are lost when they ask us, where did you get the information? Yes. They will just look at, maybe for you, instead of saying 23, 24, Yes. you can say 23 Yeah. or 25. Yeah. They'll tell you those figures are wrong. Go Yes, back. yes. You don't have the right information. Yes. So now, I'm sure Kuti, when they engage the government authorities, they'll be able to tell them, Kuti, as of now, our debt is this. Yeah. And in terms of this budget, this is how much we have borrowed. Okay? And this debt is supposed to do A, B, C, D, E, F, G. Now, tell us, where did this money go? Yes. Where did this money go? Could you know, when you are reconciling at the end of the financial year, you should be able to tell that the debt that we said could be the 2 trillion, 3 trillion we borrowed in this financial year, this is what he has done. Yes. Okay? And this is this is the repayment plan. Okay? Yes. So another thing is, when we are borrowing, the facilities could be, you look at the payment plan. Yes. Because others, the interests are high, others, the interests are low. Yeah. The banks like the World Bank, obviously, they are not really into business. So they would want to help countries to help them to develop, and so when you look at their interest rate, they're a bit lower. Like for World Bank, it's somewhere around 0.5%, interest rates. Well, other banks, especially commercial, they are into business, so they'll be charging more. I think they explained that when they are doing the treasury bills, when they are buying the treasury bills, some banks can charge up to 15%, some 10, some 12. So they also look into those issues when they're trying to borrow. So as a country also, we need to look at who are we borrowing from. But sometimes when you have borrowed so much from those people with low interest, they can say, I don't think we can borrow you now. Yeah. So because you still have needs, to cater for your needs as a country, you'll be forced now to borrow from countries that, or from institutions that have higher lending rates. Now we're talking of the 5%, 10%, 15%. And at the end of the day, what happens is, as a country, in terms of development now, you reach at a point where you can no longer grow, as it was explained, that in terms of our growth rate, we have moved from 5 to 10%, somewhere there. Right now, it's stuck at 2, 3. We are no longer reaching those levels. Why? Because we are spending a lot of time on servicing our debts instead of focusing on development. If you look at the whole budget, the 10 trillion, just notice how much the money has been divided. Okay, so a lot of it goes towards salary, towards loans repayment, towards people who have towards salaries of people and all those things, right? Ndimafuna so kuti ndidzolera chakumweko fa ndikumbukira kuti mama uja timakambira nanso linafunsana kuti koma noti ukamba za 24 trillion kwacha kuti tinyamuke pano tikaone misewu yathu, tikaone mzipatala zathu, tikaone malo ophunzirira amene kanulise kunena kuti we are standing at 24 trillion kwacha, ndio unazankha hapo not ano. I think somehow we are not good in terms of managing it. Later tapezeka nozonna kuti tinazapezeka kunena kuti tazindikira zonna kuti I think 80% andira zimene mapanga notsopano zimapita ku mmene afotokozera masalaries, mapensioni, kubweza ngongole, tisiya kuongola. If you can continue in this way, ngati tingapitirize munjira imeneyi.
ndizovota kuti tinganene kuti tisiya pakana panopo chifukwa chokuti tikawalingitsa zonsezo mmene mafotokozera kupeza kuti mwina ndalama imene ikupita kuchitukuko kawirikawiri imakhala 1 to 2 trillion out of the 10 trillion kwacha ndi ukhoza kuona no gapu iyi kuti ndalama yambiri ikupita ku zinthu zimene my expenditure right it's not about investment so when you talk of investment we are only remaining with the 2 trillion kwacha unfortunately it also means that in terms of production we are going to be producing very less ndekuti what that means is sitingathe kukula kuti tipange zinthu zochuluka zimene tithandize kubweza ngongole zichamwa changu kuti no tiyambe kupanga focus so muchitukuko chambiri so it all goes back to what we want to prioritize as a country. Yes, we can borrow, but what we want to prioritize in the next 10 years, what we want to focus on. It's a good thing that we have the Mara 2063 blueprint. It has things that we need to focus on, but now what are we prioritizing on that? Okay, because if we are talking of still relying on subsistence farming as a country, I'm telling you, we are not going to reach the 2063 vision. Okay. As long as we still rely on subsistence farming. Sitikafika. Ndikulandireni nonse amene mwangotipeza kumene. Iyi ndi Timveni radio komanso television tili live pa tsamba lathu la mchezo Timveni online pamene tikupatsirani tsatanetsatane wa National Youth Symposium imene ndi kwa nthawi yoyamba ndithu achinyamata kubwera pamodzi kukambirana nkhani zokhudza ngongole kuti kodi zimakhudza motani kufunsa adindo kunena kuti azichita zinthu zawo poyera komanso kunena kuti achinyamata azitengana umbali pa nkhani yokhudza ngongole za dziko lino ndeni mafotokoza kuti ndili ndi mzanga Kenson McLeod amene akutithandizira kuunguzaunguza komanso kutambasula zina mwa zinthu zimene zakhala zokambidwa pano patikunena kunena kuti ma organizations zosiyanasiyana komanso mbali zosiyanasiyana zapanga presentation yawo apa akambapo zinthu zosiyanasiyana akambapo kufunika kuti achinyamata azitenga nawo gawo issues concerning kukhala ndi information yeniyeni komanso yolondola pa nkhani yokhudza ngongole za dziko lino ndine Cedric George amene ndili nanu kuyambira nthawi ino mpaka na pamene mtsiku la lero lino titseke cha 4 o'clock koma ndimafuna kuti ndikukumbutseni kuti mukhonzanso kutumiza ndemanga yanu kufunsa pamene simukupamvetsetsa bwinobwino kuti mwina ndinamva anakambapo presentation ina yake amakamba zokhudza mwakuti pamenepo zikuti bwanji ife pano tifuna kuti inu muzitsatire bwinobwino komanso muzindikire cholinga chathu chona kuti mutengene umbali komanso muzizindikira zoti kodi ngongole za boma zimatinji komanso kuti mungatengena ubwanji ngati wachinyamata ndete madero kuti mukhoza kutumiza ndemanga yanu imene ku 0919 12345 mukhozanso kapanga comment pa tsamba lathu la mchezo Timveni online pamene ponso tiwerenge mautenga ngati amenewo komano nditero una kuti mautenga afika ochuluka apa mwina tingotengapo mautenga ochepa chabe amene afika awakuti ti loud and clear ulutsi wanda Kiruni akuti program imeneyo ndi yabwino ikulimbikitsa achinyamata Kelvin kuleya ku area 18 Lilongwe tikwamikeni kwambiri kamba ka utenga umeneyo apanso nda Blessings Yohane kumeneko ndikuntandire akuti akuyamikira kwambiri ganizo lowayika achinyamata pa mkumano umenewo komabe izi zipitilire ngakhale ngongoleyo ikana tengedwa akuti ngakhale ngongole ikadapitilira komabe achinyamata akuyenera zonna kuti apitilize kumapanga mikumano ngati imeneyi chabwino ndiyeno ndiliso ndi mmodzi mwa anthu amene anapanga presentation kuno ku National Youth Symposium amene wakuchokera ku Ekama ndiyeno nda Richard Power Lucius Power ndikulandireni tathokoza munapanga presentation pa nkhani yokhudza National Youth Symposium tatifotokozera chabwino presentation yathu imawathandiza achinyamata kuzindikira kulumikizana kwa zinthu zitatu ndondomeko ya zachuma cha boma kabwerekedwe ka ndalama komanso achinyamata ali ndi kuthekera kothandizirapo kupereka maganizo motani pa zinthu zitatu zimenezi kuti akathe kuonetsetsa kuti zinthu zimene akulilangisa boma
zikuchokera mu kuzindikira bwinobwino mmene maprocess okhudza ndondomeko yakuboma ndi kabwerekedwe ka ndalama zimatani zimayendera. Ndiye timawathandiza kuwazindikiritsa kuti nthawi zambiri anthu timangofika kunena kuti boma labwereka ndalama zochuluka chonchi, koma tikaonetsetsa timafunikanso tizimvetsa kuti kodi budget yathu ndondomeko yake ili motani, chifukwa pali pena pamakhala kuti mwina tikayiona bwinobwino mmene ndondomeko yathu ikuonekera imatha kuonetsa kuti pali mavuto omveka ndithu oti boma litabwereka ndalama lifuna likonze. Ndipo ndi mmene maiko ambiri amatha kupangira kubwereka ndalama, kupangira chitukuko, kubwereka ndalama kupangira ntchito zosiyanasiyana, misewu, skulu ndi zina zokazipatala, chifukwa choti nthawi zambiri ndalama zimene timapeza ngati dziko sizimakwanira kuti boma lingathe kukwaniritsa khumbo lathu lina lililonse. Ndi wachinyamata ngati akunena kuti bwanji boma limakabwereka, funso lisangokhala kuti bwanji boma limakabwereka, koma kumvetsanso kuti kodi budget yathu ili motani poyerekeza ndalama zimene tinali nazo ndi zimene timafuna kugwiritsa ntchito ndipo timafuna kupangira chani. Ndiye timayerekeza kuti pamakhala ndondomeko zambiri zimene zimatsatidwa kuti budget ikaoneke mmene timaganizira. Nthawi zambiri anthu timangonena kuti budget ndi ku parliament, koma ayi nthawi zina zake tizikumbukira kuti budget siyambira ku parliament, budget imayambira ku ma office. Boma limalumikizana ndi nthambi zing'ono za boma, ma department, kufunsana kuti kodi chaka chamawa tipange chani, tsatani ndondomeko iyi, kuauza pena ndi pena. Kenakonso limabwera kwa anthu amba ngati ife kudzatifunsanso maganizo kuti inu mukuona kuti budget ili mukhale chani ndi chani. Imeneyi ndi stage yoyamba. Kena pamakhala stage ina imene anduna zachuma amatenga ndondomeko ija kupititsa ku parliament kuti aphungu akathe kuwunikira ndi kulilangisa boma kuti izi zikhale chonchi, zikhale chonchi, zikhale chonchi. Kenako amalisandutsa kukhala lamulo loti akunduna zachuma atha kumaligwiritsa ntchito popereka ndalama kuma nthambi zosiyanasiyana za boma. Kenako pamakhala kuti ndalama zikugwira ntchito kutumikira njira zosiyanasiyana amalawi ngati za maphunziro, za ulimi, za umoyo ndi zina zoterozo. Kenako pamakhala kuti ndondomeko ina kuyitsatira bwinobwino kuti kodi ndalama zimene adanena kuti agwiritsa ntchito zinayenda bwanji, audit. Ndi wachinyamata akuyenera kumakhala kuzindikira kuti kodi pamene ndingathe kupanga impact yayikulu ndi pati. Koma kuti akazindikira kuti atha kupanga impact yayikulu ndi pati, akuyenera kumvetsetsa kuti kodi akapita pamenepo adzikanena chani. Ndiye information imene ndimene timawaphunzitsa kuti osangothamanga kunena kuti mwachitsanzo nthawi ya budget imene antuna akufunsa maganizo kwa anthu kungofikira kuti ayi mukweze ndalama zochuluka kwakuti kwa chinyamata, komanso kuzindikira kuti kodi akati apanga choncho zikhudza bwanji nkhani yakabwerekedwe ka ndalama. Timanena zinthu ngati zimenezonso. Chabwino, mkulankhula kwanu nakunanisoni kuti munakhazikika pa nkhani yokhudza noti achinyamata azikhala ndi information yeniyeni yolondola pamene akuafikira adindo, komanso azidziwa kunoti kodi tikufuna kuti pachitikenji. Koma nthawi zambiri in terms of access to information ndidzongolembedwa kwathu kuno. Ndizoona ndithu vuto lokhudza information titavomereza kuti lilipo, koma mukaonetsetsa umafunikanso munthu uzikhala ndi chidwi chofunsa anthu oyenerera. Timawauza achinyamata apa kuti nthawi zambiri pampezeka kuti pali information pa social media, iwe ukuthamangira utenga imeneja ndi kumagwiritsa ntchito kumapangira advocacy. Ayi, koma kugwiritsa ntchito mabungwe athu achinyamata, mabungwe amene akuthandiza achinyamata ngati ekama, National Democratic Institute ndiye naotero kumafunsana kuti okay, kodi ndondomeko ngati izi olo madocument ngati awa tingawapeze bwanji, chifukwa kuti mabungwe ngati athu timakhala kale kuti tili ndi kuthekera poyankhula ndi mabungwe ena aboma, mwachitsanzo akunduna wa zachuma. Chifukwa cha experience imene titha kuwazindikiritsa kuti amukafuna kufufuza zinthu zakuti chondiyesetsani kutsatira njira iyi kudzera ku nduna mwina wa zachuma kapena unduna wa zachinyamata. Zinthu ngati zimezi jazo zizithandiza pang'ono kuti azidziwa njira yomwe angatsatire kupeza information ichi. Komanso boma likakhala kuti chinthu chija sichilirede kuti chitha kukhala pa public, limanena kuti ayi izizi mwachitsanzo titha kunena kuti information yokhudza kabwerekedwe ka ndalama mwina akati 23.9 trillion
imene ili 90 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pakatundu amene timapanga wa dziko lino amanena mu ndondomeko ya budget akamanena antuna ndoti wachinyamata ngati sakudziwa akatifunsa olo tikamayankhulana mu maforum zathu tithamuunikira kuti ayi ngati ufuna ndondomeko ine ukufuna information yolondola pita ku ministry ukafunse mwina ku department yakuti kumeneko akakupasa document number 1 or document number 2 chifukwa information yambiri imakhala kuti ilimo koma mwina kapezedwe uche information iji imene makhala ngati achinyamata akuyenera kuunikidwa kwambiri cholinga choti azitha kupeza information yolondola. Pakambidwanso apa nkhani yokhudza kuti 80% ya ngongole zimene timatenga zimakhala zikupita ku magawo monga ngati asalale zinthu zina ndi zina ndeti mafunsa kuti kodi tidzatulukamo umu ndingokonza kuti tinaonetsa ka chithunzi kenakake kamene timanena kuti tikamadandaula nkhani ya ngongole tizionanso kuti kodi budget yathu ikuoneka motani ndiye timayelekeza kuti mwachitsanzo tikatenga budget ya 2022 23 mpaka nomafika 26 timati tikaziwerengera ndalama zonse mwachitsanzo ngati iyi ya chaka cha 2026 2027 tikaona kuti pali 10 trillion mwina 30% ndiyokhudza chitukuko 70% ndiyokhudza zina ndi zina zokhudza kutumikira ntchito za boma masalale komanso mapenshoni ndiye timanena kuti timati tikamatsatira bwinobwino kuunguza zimaoneka kuti kungotenga budget ya chaka chimodzi imapezeka kuti mwina 80% ya ndalama zimene tikufuna kuti tigwiritse ntchito yake kudziwika kale ndi zomwe timatanthauza kutanthauza osati ndalama zoti abwerekayo koma ntchito yake kudziwika kale kuti izo ndi za masalale izo ndi za penshoni izo ndi zobwezera ngongole zimene tidatenga ambuyo mwachitsanzo mu budget ya 2026-2027 muli ndalama yokwana mwina 2 trillion 700 billion imene ingathe kukhala 43 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zimene tatolera ngati tokha mdziko muno 43% kutanthauza kuti ndalama imene tikayika mu budget imapangitsa kuti zinthu zimene tingathe kusankha kuti tichite ndizotani ndizochepa ndiye tinene choncho ndithu kuti ife ngati achinyamata tikakhala kuti tikukamba nkhani yakabwekedwe ka ndalama tikazindikira chimenechi tikamakumana ndi akuluakulu aboma tikamakambirana kuti dziko tilisintha bwanji tikhala ndi kuzindikira kuti okay pali kufuna kusintha kagwiritsidwe ntchito ka ndalama komanso kufuna kusintha kapezekedwe ka ndalama zimene zimathandiza kuti mapulogalamu osiyanasiyana aboma azitheka kutanthauza kuti wachinyamata azikhala ndi mbali ziwiri zimene akutani akuyang'ana kulilangiza boma kupereka maganizo kuti ine ndikuona ngati kuti tipeze ndalama zina ngati dziko titha kumapanga ma activities awa olo koma kuti so tithandiza achinyamata nkani ya ntchito chanchani titha kumapanga ma expenditures awa ndiye kuti equation je kubalance osangofika mbali imodzi kwezani ndalama koma ndalama zina titenga kuti chabwino ndimafuna kuti tilowerenso ku nkhani ina yofunikira kwambiri kunena kuti mabungwe osiyanasiyana abwera pamodzi akankoyamba kuti dziko lino likhale ndi mkumano ngati umenewo kunena kuti achinyamata abwere pamodzi ndikuyambirana nkhani ngati zimenezi. Looking at the turnout of youth across the country, many anyamata abwerera enanso ndikhoza kusimikizirana kuti angotimvera pa radio koma abwera kungomva zoti crossroads nawo safika sunali ayi nafenso tikamve nawo kumeneko koma kuona ndi mmene anyamata abwerera zikupereka uthenga otani? Zikupereka chilimbikitso kwambiri chifukwa chinthu chimene tidaona nthawi imene maprogramu ngati amayambika ndi oti achinyamata ambiri amakhala kuti akungomvera zinthu mwina patali sakutsatira bwinobwino za mmene ndondomeko zachuma ndi zinazo zimayendera ndiye mabungwe achinyamata ina ndiyena atatipeza ndi kuti ife tili ndi maganizo oterewa bungwe ngati lathu la ekama linanena kuti ili ndi ganizo labwino chifukwa tikamayendanso m'masukulu nthawi zambiri timafikira anthu oti ali ku sukulu koma achinyamata ambiri mwina adachoka ku sukulu amagwira ntchito kapena amangokhala pali gapu ndithu yayikulu yoti tikufunika tathandiza achinyamata athu amene angathe kumathandizira
kupereka nzeru zimene zingathe kuchotsa dziko lino mu umphawi kuti tikamadza afika tikuyekeza 2063 zinthu zakhale zatani zitasintha kubwera achinyamata mochuluka chonchi ndi chitsimikizo choti achinyamata ali ndi njala yofuna kuzindikira kuti tingapange chani kuti tithandize dziko lino kuti tipite patsogolo chifukwa tsogololo ndi la achinyamatawo. Timaonanso mafunso amene amafunsa ndithu osonyeza kuti njala ilipo. Yes, njala ilipo chifukwa nthawi zambiri timangonena madokumenti kuti ayi tsogolo lanu achinyamata ndi atsogoleri amawa achinyamata satsogoleri amawa koma ndi atsogoleri apano. Ndiye information ndiyofunika kuti azidziwa chotani chochita. Kubwera kwawa kwathandiza kuti akhale ndi knowledge komanso ma skills ena ndi ena amene angathe kulondolozera ndondomeko azachuma komanso kabwerekedwe ka ndalama zimene zikukhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku pano komanso zakhudza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku zaka zikubwerazi. Bana ndikuyamikeni kwambiri pokhala amodzi mwa akonzi amkumano umenewo komanso mwina kutenga mbali ngati ekama. Tikuyamikeni kokosa. Zikomo kwambiri. Kupezeka kwanu kwathandizira achinyamata kumvetsetsa zinthu zina zimene samazimvetsetsa. Fankani ya ngongole zimaoneka kuti ndi nkhani yoti economics yovuta kwambiri. Ndizoona nchifukwa yake pene timapanga presentation timanenetsa kuti sitikufuna tiziyankhula zinthu ngati tili ku college tili mklasi ya economics 101 tifuna tiziyankhula moti aliyense wachinyamata ngakhale kuti ali kumudzi azitha kuzindikira ndithu kumvetsetsa kuti zinthu zina timangoziona koma sizimayenda choncho kuyesetsa kuti ngati wachinyamata atakhala kuti ali pa malo kuti akukamba akupereka maganizo apereke mfundo zogwira ndithu mfundo zosonyesa kuti akudziwa ndi kuzindikira mmene ndondomeko ya boma imatani imayendera chifukwa ngati akupereka maganizo ali ozindikira bwinobwino atha kupereka maganizo othandiza ndi kusintha zinthu. Tikuyamikeni mukhale tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Mmenemo ndi mmene ndachezera ndi mmodzi mwa akuluakulu kuchokera ku bungwe limenelo la ekama nawonso ndi mbali imodzi ya mkumanowu nawonso atenga nawo mbali ndipo anapanga presentation yawo kufotokozapo nkhani zokhudza kuti achinyamata akuyenera kukhala ndi information yokwanira komanso yogwirika yoyenera kuti pamene akufikira mabungwe komanso mwina boma limene pa nkhani zokhudza ngongole azikazonena kuti akuzindikira bwinobwino chimeneyo akufuna komanso chimeneyo akufunsa ndeno amafotokoza ndithu na kuti pamkumanowu iwo cholinga chawo ndichonena kuti afotokoze bwinobwino osati afotokoze ngati kuti ali ku skulu komano cholinga chawo nchofuna kuti ngakhale nyamata amene ali kumudzi nyamata amene akutsatira Timveni radio amene ali maderena osiyanasiyana athe kulondoloza athe kumvetsetsa kuti tikamati ngongole za boma timatinji tikutsindika noti ngongolezi ndizokhudza boma ndi boma ndeno tikhoza kutsimikiza kunena kuti anthu ndithu afika muno achikwako ku lunch ndiyeno ine bwanje mundilole kunena kuti ndikuperekeni kwa amene akuyendetsa mwambowu ndine Cedric George ndibwereso zikatha zonse. The government decided to borrow $250 million from a company or someone outside Malawi, but the deal was secret. So in 2031, we have two scenarios. It's either the loan from 2026 worked out or it didn't work out. The loan was used to finance a mega farm. So in our first scenario, the loan actually worked out. The mega farm actually helped Malawi do a lot. So let's hear what the headline was in 2031 after it all worked out. Secret loan, public victory. Increased taxes saves Malawians. In the negative scenario, it didn't work out. The title goes like, bedroom deal. 250 million backfires on Malawian taxpayers. So some of the issues that the government hid in 2026 that negatively affected the citizens in 2031 are, they hid the interest rate, they hid the timeline for the project, they hid the risks that are associated with the loan, they hid the lender, the project itself was also hidden, so the country didn't know that. That led to the people facing a bad scenario in 2031. So what are some of the people, so who are some of the people we can hold accountable for in 2031 after this deal backfires? We will hold accountable the controlling officers, the PS, the Attorney General, and certain members of the President and Cabinet's office, the OPC, people like the Minister of Finance, the Minister of Trade, the Minister of Agriculture, people who had something to do with this 250 million loan in 2026. So what are some of the actions we can demand to make sure that we know about loans in 31 days? We can have a
we can make sure that all loans have to go through Parliament before they come to the public. We can also have an online dashboard that we can easily access on our phones. So you go on your phone, in 2 minutes you have all the data that you need about the loans that Malawi has. And lastly, we can also set up an office through an act of Parliament that will be special for public loans. That will really help. So that was our scenario, and those were some of the discussions Group 1 made. You are with us, Alpha Horizon radio station. Thank you. Thank you, Alpha Horizon. Thank you, thank you. We will not ask questions now. Tidikira present and sidibanga ma questions. What we'll do is, muzivela ma scenarios yo. Just in case you have got additional recommendations, that's what we'll focus on. My questions, mudzafuse kwambiri mawo. Chifukwa ma scenario they are fake scenarios but happening in Malawi. I don't know what. Yes, next one. Okay, my name is Prisma Frega. I'll be representing Peak Radio Station. Our scenario, the country, the members of parliament were allowed to make a loan decision whereby they were forced to do it in a short period of time. They were supposed to sign a business contract which involved the export of the country, and they 121-page document was supposed to be done within 2 hours. So the stakeholders were only given solutions that they should only agree to the loan approval. Henceforth, we had scenarios which were positive and negative. The positive scenario, whereby it was titled, new border control systems increase economic growth, in the sense that the new system which was introduced on border regulations on exports and imports increased the economic growth of the country. It was a positive note. On the negative note, the large loan approval pushes Malawi into debt crisis, as because the stakeholders were not involved with the loan structures, what the loan demanded from the people and what the loan demanded that the country would be involved in. There were a lot of penalties which were involved. The stakeholders which are to blame, members of parliament because of their large decisions, ministers which are involved, the Minister of Finance, Minister of Trade, and other ministers which are involved in the export system, because they were supposed to regulate what was on the ground. Other stakeholders was at the Attorney General, because the Attorney General is involved in their some of the big loans which are involved in the country. The recommendations we had as a group is having structured meetings which with different stakeholders which are involved in the loan. The other recommendation which we had is strengthening accountability and longevity of the loan processing, so that we should be able to know what we are signing into. The last recommendation we had is we should have proper documents which are easy to read and understand, because not all our members of parliament are that educated that we may trust them. We can trust them that they can approve for a loan. So the language of the document itself must be easy to read and understand, so that we should have better decisions and approve the loans that will benefit the country. Thank you. Zikuenda. Tikamayankhula kamaiki ukasisuntha kuku kamweko osakhala ngati adanyilenda agoganga. Next. Good afternoon. My name is Flores Caserera. I'll be presenting for Group 2. So our media house is Times. So we were given a scenario on the big meeting with no youth at all. So the Minister of Finance had a plan to borrow 1.2 trillion. So as a way of deciding how to spend this money, they decided to do a meeting at a fancy hotel where the big people were there, the senior politicians, the foreign bankers, and the diplomats, but youth were not there. The students, leaders were not there. The young businesses were not there. Surprisingly, the debt were used to build a very complex offices where the youth are not even so part of that. They also cutting funds for youth startup grants, technical colleges. All that affected the youth. So to come up with the title for the breaking news, the positive one, we came up with the title as the 1.2 trillion debt improved the heavy facility as a positive one. The negative one was 1.2 trillion debt, vision died behind the closed doors.
The recommendations based on the scenario that we had. First one, we thought of the recommendation could be involvement of youth in decision making and also the interest in the public affairs, as youth should be at forefront in decision making, especially those that concerns us. Two, improved accountability in all public projects and programs. The programs and the project they do out there, there should be transparency. At the same time, we should also hold accountable those people that manage these programs. And youth should have a drive and also an anger to make sure that the government is accountable and any money spent is also accountable. We don't want any corruption that will just be go without ife kupanga account to that. Thank you. Thank you. Woohoo! Okay, Dalitso, representing Group 7. So our scenario, okay, today's reality, the college with no electricity. 5 years ago, government took out a 150 million US dollars international loan to build 10 brand new technical youth colleges for youth across the country to solve youth unemployment. Today, the loan repayment period has started, and taxpayers are paying millions every month. However, a new audit reviews that while the brick buildings were erected, 70% of colleges have no electricity connection, zero workshop machinery, and no trained instructors. Thousands of young people applied, but the colleges sit empty and unusable. The money was fully spent, the debt is due, but zero young people got jobs. So we have got the governance dilemma. Part 2, government evaluates debt projects based on did we build something rather than did it actually improve people's lives? Paying back loans for empty, non-functioning facilities steals resources from young citizens while delivering zero value for money. Our task, Malawi 2031 editorial board. So we called our newspaper Nkawanje Times. So at Nkawanje Times, imagine your group forms the senior board, editorial board for Malawi's largest newspaper. We are calling it Nkawanje Times. So we should brainstorm the front page headlines. So we came up with one positive one and one negative one for our newspaper in 2031. So the first negative headline was, the negative one we came up was millions borrowed, dreams borrowed away. So that was the negative one. Millions borrowed, dreams borrowed away. That's, you can buy that newspaper, right? Okay. The positive one was Malawian youth colleges deliver jobs. So that's on a positive note. On the reflection questions. No, go straight to recommendations. The recommendations. Our group at NYS Times, Nkawanje Times. Yes, of course, Nkawanje Times. We are saying that we are recommending that the Auditor General office must have a public dashboard, different from what was launched a day before, so for local government dashboard. But this is a separate one, a public debt dashboard. And it should have youth-centric information as well as national information so that the youth can easily access, and also other youth networks that are operating in Malawi can easily access, like the NICOM and other youth networks that are in Malawi. So that dashboard should be specifically for sovereign debt
or so-called public debt. The second recommendation, we are saying that there should be a strengthened accountability in our communities, structures, youth structures, and local government structures, the ADCs and VDCs, including the parliament itself, so that they should be accountable in how they are sourcing out the donors to lend us money, or how Malawi government is managing these debts. The other recommendation is shooting us, the youth. So we're saying that as the youth, we should move away from the spirit of tokenism to meaningful youth participation in decision-making structures. I think for now, let's stop from there. Thank you so much. Thank you, thank you. And now to our last news paper. Or this is last but one, yeah. Yeah, all right. This is Asma Kavalevale, and I'm presenting for group 6. So we have a fake scenario here, which reads, the high interest credit card to pay for daily government operating costs, official travel and public sector wage bills. The government is issuing expensive, high interest domestic treasury bills from local banks. Total public debt has soared past 80% of GDP. Today, over 40% of all tax money collected in Malawi goes straight to paying interest on debt, not even paying off the main loans. Because so much tax revenue is eaten up by the debt interest, there is almost no money left in the national budget for public university loans, hospital supplies, or youth enterprise grants. So there is a governance dilemma here, which is borrowing money for productive investments like power grids or commercial ports can grow the economy. But borrowing high interest money just to pay for the daily government consumption is like taking out a high interest loan to buy lunch. It drains public resources and leaves taxpayers holding the bill for things that produce zero future worth. So at the editorial board, we had to come up with two titles for the positive one and the negative one. On the first one is the positive one. So the title is Malawi finally free from debt trap. This is to come up, this will be a breaking news somewhere around 2031 or thereabout. So the second one is, which is also the negative one, is Malawi no longer in citizenry hands. Thus, Malawi is being owned by, lenders out there. So we also had to come up with two recommendations for each of these subtitles. On the positive one, which is that we are free from debt, we recommended to come up with a law that prohibits borrowing money for consumption only. Rather, we should now start borrowing money for production and other investments meant for economic recovery of this nation. And the second one is to start negotiating loan terms for loan benefit, or not just only to negotiate just because we really want to have those monies on our table, but then looking at how is it going to benefit the generation we're having and the generation to come. How is it going to impact all the generations? And on the negative title, we came up with two recommendations also.
The first one is not different from what others have already said, which is youth engagement and accountability measures must be set for us to monitor all public debt in this country. And the second one on this one is to have a task force on debt management in this country. You and I knows very well that we have a lot of loans to be repaid, but then we cannot easily come together like this. And this is the first time for us to come together. We've never had events like this. So we need to have a task force that will be monitoring the loans we have, how we are paying, and also come up with a recovery plan of those, a repayment plan of those debts we're having. Thank you so much for your attention. Thank you, thank you. And the last one, eh? Yeah. Two more. This is Ongwelu Lucia Jonah. So I'm representing Group 4. Our case study was about the Ministry of Finance, of which publishes its reports, public debt reports, very late, and also using the language where people cannot understand. That's the brief about it. I'll be so brief because that's the overall of the case study. Yeah. So to come up on the first, the Malawi want, the subtitle was What New Transparency Tool Between 2026 and 2031 Made Data Open to Everyone. So from my group, we discussed that using radio would be a very useful transparency tool, because understanding people from the village, everyone across the nation can access the radio through their phones and also the actual radio. So I've seen this before, and we have all experienced it. Tikamayenda mataxi and minibus and namakhala kuika radio kuti mwamva zakuli. So that can be one of the transparency too, where everyone can be able to listen and access without even paying anything, because zimachitika and it's chinthu chokuti chimachitika ndithu without anyone questioning. Yeah. So radio would be a very useful transparency tool to publish the debt reports. And also the campaigns. Anthu timakhala busy kupanga campaign ya zinthu zokuti zutifunira ife ubwino, komano we do not do campaigns about things that can transform someone's life, or awareness ya zinthu ngati zimene tikukambirana munomo. You can all bear with me. Sitinaoneko chigalimoto chikudusa kukamba kunena kuti ngati dziko la Malawi tindi ngongole zokwana mwakuti, dziko la Malawi tikudusa mavuto mwakuti, and government ikupanga zakuti kuti solve vuto ngati meneli. Ndinaona report imene inatuluka about financial, the budget thing. Anapanga locate ndalama zokwana mwakuti ku agriculture, health, education, and all that. Komano zinthu zimenezo zinali mafoni. Think about someone who do not have an access to phone and ask yourself, kodi imene nenda zonera zinthu zimenezi munthu wina wa ku village zimenezi akuzidziwa? How many of us timapita kunjaku kumakakamba nkhani zokhuzana ndi organization athu? Do we even know anything about what happens Malawi kunoko? We do not know. Why? Because this is what we don't even feel like talking about. Why? Timangona ngani za government yoka. Koma no, we are also responsible for that. Then kamapanga ma campaign atu, ma organization nambira menali munomo. We can also discuss about that thing that happens mdziko lathu munomo, yeah? So my campaigns amena machitikao also include about public debt reports. Just a brief about it, not the whole 200 pages, no, just a brief of it. This is the, and the conditions that are coming with it, right? So, and also the Minister of Finance, I don't know if he is here. You should be winding up. Oh, sorry. I thought the friends were, they were giving so much time. Anyway, sorry. So the dashboards, Tigamakandi, my website, Tigamakandi, the dashboard thing, explaining everything. So there you can also just a summary of public debt reports, and we'll be fast. Sorry. Okay, the other thing, the Malawi fee. I'll be so fast.
Very fast, please. Yes. Very, very All right. fast. What hidden debt today suddenly blew up? So for us, our fear, as the question Malawi fear, our fear was about the conditions that comes with the loans that the government get from the, for example, in our case, we are given ADMAG. So we are giving an example of ADMAG amapeka ngongole, what is it that they want in return? Therefore, government will be forced kuti apeke ceiling price ya chimanga mwina, for example, kuti anthu nonsenu msamagulise umoposa mwakuti. So that will even affect us. So that's the Malawi fear, the condition that comes with the loan that the government receives. Yes, the recommendations. The Minister of Finance, when they are publishing their reports, they should be so brief and using the language where everyone can understand. Thank you so much. Thank you. Also, as briefly as possible. My name is Tozanti Zimba, representing Group 5, Transformative Radio Station. So our case was borrowed millions, empty fields. So the case was about the government that took out $60 million to help farmers, rural farmers, with a solar irrigation project. But on the spreadsheet, only 45 million was given to help the rural farmers. But when the youth, local youth in the communities, went to monitor the work which was being done, they discovered that only 2 pumps were brought by the money that was disbursed. So on the breakthrough, the subtitle which we came up with was Malawi Youth Uncovers 45 Million Ghost Project through ground monitoring. And then on the Feria side, the Malawi with Fear, 45 million solar irrigation project down the drain. And on the recommendation, we came up with active youth participation, involvement, and sense of ownership through functions like this. So yes, that was the first recommendation. And the second recommendation was strengthening institutional systems and making sure that there are serious penalties put in place for those who are doing corruption. Thank you. Thank you so much. Can we clap hands for all our presenters? I need the papers that you wrote, your recommendations and everything else. Because of time, I will not even open it up for additions. What I will do is, you know all your organizers, right? Tadala, Chifundo, Precious, you know all your organizers. If you have got a burning recommendation, just send it to them, whether through WhatsApp or anything. Because these recommendations are forming the position paper. If you could see, youth participation should be a recommendation, debt disclosure, all those are going into directly into the position paper you are recommending now. The titsekere pompa aombele nkoni manja facilitator. Ziko wambili. All right, you guys are dismissed. Thank you very much. All right, thank you very much, Emma, for that particular presentation. So, we're not doing so good on time, but we're okay. We're kind of okay. We have actually one more presentation left for the afternoon, and it's going to be very informative. Guys, you'll be glad that you stayed until the last one. So this is going to be taken up by Miss Chipeta from Action Aid Malawi. So may I ask the protocol people to come and help me remove this thing, and then as she's coming on stage. Tinagarimo guys. Mahashtag aja tuwakumbukira? 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 Youth for accountability. Okay, that matters to me. Youth for accountability. Then mwe atipange zoti muyambe awavomere. Kenako inu muyamba awavomere. Tuyambe?
1, 2, 3, go. Wina benda. All right. In the interest of time, let me have you come in front for this last session, and then we'll finish off with pressures for the position paper things. Yes, welcome. Good afternoon. IT team, are we ready? All right. As the IT team is setting up, my name is Yandura Chipeta, as I've been introduced. I'm the Executive Director for ActionAid Malawi. And in my presentation, we are sharing with you insights from the studies that ActionAid has undertaken that pertain to the discussion at hand on debt and other issues in relation to the economy. So my presentation is entitled Still Cooking with a Failed Recipe. So I hope that incites you to think through why are we still cooking with a failed recipe? What is wrong? Why don't we use the right one? And which one is the right policies that are implemented? And a lot of them come in as a push from the IMF and World Bank, okay? Because they want to look at how do they safeguard the national purse imene ilikale yojepa. In the morning, Lucius from ECAMA showed us a snapshot of the Malawi budget. Imene masonyeza kuti what we are able to generate as revenue was less than what we wanted to spend over a period of time. I think over a 5-year period of time. Do you remember that presentation? Okay, which means that we have a huge appetite or a huge need in terms of expenditure compared to the revenue or the money, the income that we want to gain. So austerity measures are implemented. A government can implement on its own mandate, but they can also come in as conditionalities to financial assistance that's coming in from development partners or international finance institutions. And some of the examples that were provided are what he highlighted when he was giving an example. So cutting government spending, and that includes on public services, including public sector wage bills, where government is saying, yeah, Pompano in the media, they were reporting civil servants were negotiating for an increment because of the cost of living. But government was not very keen to make adjustments. Why? Because they want to protect the wage bill. They are not capable to raise as much salaries for the public service because of the limited resources. And it also includes reducing subsidies. So I think there have been discussions in the media that the farm input subsidy program is going to change. And this started in the previous government tenure. Because at that time, when they were agreeing with the IMF on the extended credit facility, those were some of the concessions or agreements that were made, that the FISIP has become more targeted and it has to eventually be cut off because it's exhausting a lot of resources. Increasing taxes are some of the things that are pushed as part of austerity measures, particularly consumption taxes such as VAT. And I think you and I now know that VAT inakwera by what percent? By 1%. And that's a broad-based tax
What I mean by broad-based tax is that it is a tax that everyone pays, despite whether they have the ability or limited ability to pay. So it factors on everyone. So I may have 500,000 kwacha as my salary, for example, every month, but somebody else may have 100,000, or maybe not even 100,000 or less. But if we all go to Jibiku, the VAT that we pay for the commodities that we purchase is the same. So that's what I mean by a broad-based tax. And the austerity measures also include issues in terms of reforms for social welfare programs, privatization of state enterprises, as well as hiring freezes in the public sector. So I just wanted us to have an idea of what I mean by austerity, or what austerity means, because that word will keep on coming today and tomorrow, but also particularly in my presentation. So, Tim, let's go to slide number 3. One of the reports that ActionAid has also published in 2023 is what we call the vicious cycle, and it focuses on debt, climate, and inequality. I'm going in a historical manner because I want us to understand that the issue of public debt is an issue that has been there. And one of the presenters in the morning has said, we didn't just wake up today or yesterday and say, Kuti Malawi is a nation that is under debt distress. It happened slowly, but there was consistency in that progress. And it led to the crisis that Malawi is facing now. So, in 2023, ActionAid conducted this study and published this report, which is the vicious cycle, and particularly it was focusing on the issue of debt. And this report finds that 93% of the countries that are vulnerable to climate change are either already in debt distress or at high risk of debt distress. Is Malawi vulnerable to climate change? It is. Is Malawi in debt distress? It means it's one of the countries in that figure among the 93%. However, because of the conditionalities that come in as a result of the agreements that government signs with IFIs, they force governments to prioritize on debt repayment over investments in the key public sectors, including in building resilience. So the report calls on debt cancellation, and I think we all know what happened at the Financing for Development Forum in 2025. Was debt cancelled? No, no debt was cancelled, and no debt was restructured. The Financing for Development Forum in 2025 that was held in Spain did not realize what most people thought it would realize, which was debt restructure or debt cancellation for highly indebted countries. So this report recommends that there should be grant-based climate finance, because a number of climate financing mechanisms are loan-based. So we are talking of countries that are vulnerable to climate change are already, most of them, already in debt distress or at risk of debt distress. And we continue to give them loans to ensure that they are resilient to climate change. Are we solving anything, or we are putting countries in a debt trap? Hello? My presentation, I like interacting with my audience. Yeah, so we are ending up with a situation where global south countries, poor countries like Malawi, end up being constrained by more and more debt. And yet they have not contributed much to the greenhouse gas emission, and yet they continue to pay for the disasters that strike as a result of climate emergencies. And in 2024, ActionAid published another report
which was entitled or is entitled Who Owes Who. And in this one, ActionAid was trying to shift the narrative to say that it is not the global south or poor countries that are owing large sums of money to IFIs or the global north countries. Rather, it is the global north that is owing a climate and a historical debt to global south countries. And this report basically changes the narrative by bringing in the issue of reparations, which the AU is championing right now. I hope most of us are aware about the reparations. So, this report is bringing in the perspective that shows the historical, the colonial, and the neoliberal macroeconomic framework in terms of how it has caused harm and how the global north countries really should finance by providing grant-based financing mechanisms to global south countries. And another report that was published in 2025 highlighted the human cost of public sector cuts. This one was an Africa-based research, including Malawi, but it sought to bring about that lived experience, the reality of the common man or common woman, a girl, in relation to public service delivery in the education sector, in the health sector. So it brought in that lived experience that showed when we say that austerity measures are not working, what does it mean? What does it mean when I leave my house and go to KCH? Will I find a nurse? Will I find a doctor to treat me? Will that treatment be given to me on time? Will I find medication at the hospital? Or they will tell me, mugagule chifuga kufamasi hulibego mankwala gulembela niyo. So this report highlights that lived experience of how Malawians and other people from African nations are facing the realities of the austerity measures that governments are implementing. And a lot of these austerity measures come in because of the conditionalities of the financial assistance that's coming in through the IMF. So this report makes recommendations to enhance data transparency, but also to expand investment in public service delivery so that public services such as health and education are available, accessible, adequately funded. And now I want to bring us to the most recent published report. This one was published in June 2026. And this is the one that's entitled Still Cooking with a Failed Recipe. And this report is solely focusing on the IMF in terms of its policy advice to governments, and including to the government of Malawi, in terms of how, despite the IMF claiming that it is a reformed institution, it continues to push for austerity-driven policies that have not worked in the past, that we know are not going to work, but they continue to be pushed in order for governments to be able to access financing. And this study focused on the impact on Malawi's debt, its social spending, the wage bill, taxation, but also gender equality. And the methodology was that 29 IMF documents over a 3-year period from 2022 to 2025 were studied. And these were studied for 11 countries, including Malawi and our neighboring country, Zambia, but also Zimbabwe.
and up north of us, Kenya. And the thematic analysis was done in relation to what the policy advice states on social spending, on wage bill, and the other issues. And the focus was on a feminist political economy lens. So the rationale was that the combination of countries was deliberate in order for us to be able to identify the diversity, the convergence, including the divergence of IMF policy advice according to the different countries and regions, including income groups. So this focused mainly on the advice itself based on publicly available documents, but not how that advice was then implemented by the government. And the feminist political economy lens helped us to examine whether this policy advice reinforces unequal power relations and its impact on women and marginalized groups. So I'll now go to the key findings. Slide 8, please. So in relation to debt, for Malawi, 25.4% of Malawi's revenue is spent on debt servicing public sectors. I think one of the presenters in the morning said that the most recent increase in fees at the university is a failure of government. Why? Because the money it is earning, it is paying debt and not to provide a service. The debt restructuring that is pushed for is insufficient to create fiscal space for government to enable it to finance the other public sector as well. And that affects frontline services in the key public sectors. And I think I've mostly mentioned education and health, but also agriculture, social protection, security services, and other areas. In relation to social spending, there are targeted subsidies that are promoted because they want to identify only to those that are in most need, those that are very poor and marginalized. However, this is still falling below the international labor standards that have been agreed by all countries, because all countries under ILO convention in 2012 agreed for universal and adequate social protection systems. So if they become targeted, it means that governments are renegading on commitments that they made in 2012. Currently, Malawi's social spending is approximately 2.5% of the GDP, with these key sectors underfunded, which is excluding marginalized groups. So the funding that is going to the health and education sectors is even what is below the agreed standards, like the Incheon framework, the Abuja declaration. And I think this year, the national budget this year, a lot of stakeholders have decried how, particularly for the education sector, the funding has declined significantly. I think it's the lowest compared to the past 10 years. So for Malawi, the IMF has categorized or prioritized social spending in the provision of social assistance, which is the cash transfer program, and part of the financing that goes to health, education, and social protection, the farm input subsidy program, pensions, and the finances that are also targeted for the National AIDS Commission. In relation to public sector wage bills, the advice continues to promote wage bill freezes or cuts. However, Malawi health and education sectors have been exempted. So when there are wage bill freezes or wage bill cuts, what it means is that government is not going to recruit key public officials
in those particular sectors. So having an exemption in health and education, it means Malawi will be able to recruit teachers, it will be able to recruit health workers, HSS, doctors and nurses. But if that was a complete freeze, what it means is that Malawi would not be able to recruit. And yet when we go to the schools, we find that the classrooms are too full, beyond the recommended pupil qualified teacher ratio. If we go to the hospitals, the statistics are also quite staggering in terms of how many patients one medical personnel is serving, which then affects the quality of the provision of services that I think I've also talked about. Currently, Malawi's wage bill is approximately 6% of the GDP, but from the documents that we analyzed, it's set to decrease to 5% over a period of 5 years. And this also has a gendered impact, because in these particular sectors, if there are cuts or freezes, most of the workers in these sectors are women. So it means that women potentially may lose their jobs. But beyond that, it also means that at home, women will continue to bear that triple burden. Because if the state is not adequately providing a service, it means somebody else is paying for it. In economics, you call it opportunity cost, right? So it means that if something is failing, there's somebody that's paying for it. And who is that invisible person? We need to interrogate that invisible person that's bearing the brunt. In relation to tax and fiscal policy, there is an increased focus, as always, on GDP growth and an increase of the tax to GDP ratio. Currently, Malawi's tax to GDP ratio, as at the time of the study, was 12.5%. And there's no distribution analysis on whether the existing tax systems are progressive or regressive in nature. And the IMF advice continued to center on VAT, which is regressive. I think I already highlighted why VAT is a broad-based tax. In relation to gender equality, the advice is absent in terms of gender analysis, or where it is available, it is tokenistic in nature. And there are no gender impact assessments that are made on the policy advice that is provided. And for Malawi, the advice was assessed as gender blind, because the only significant reference to gender was a mention of marriage and pregnancy as factors for girls dropping out of school. Therefore, the need not to impose wage bill cuts or freezes for the education sector. But why should gender matter? Why should gender matter when we are talking of economic policies or when we are talking of debt? Anyone that can tell us why gender matters? Yes? People behind. So it is matter in the case of benefit. Both sides should benefit from whatever is coming out from what government is providing. So government is there to provide services to all. So when they are borrowing or when they are taking debt, it means government should also consider the effects
or the impact the debt can bring in, is it much affecting women or is it much affecting men? So in this case, as you are reporting, according to the report you are presenting, it means when government is owing, it doesn't consider the lives of rural women or women at all levels. So I just think from now onwards, gender should be a matter when doing things of debt and all these things. Thank you. All right, thank you. Yes. Gender matters in terms of policies and public debt in a way that we are not a one-size-fits-all. So when you look at policies, we have some specific policies on women. We also have policies on men, like the male engaged policies. So when we look at gender, gender is the difference between men and women, right? So when you look at gender, we need to bring in concepts that men and women are different people. They have different needs and also they have different aspirations. As government, how can we bring that to action and how can we bridge the gap so that we can bring equality and also be able to boost and empower these people, since we are all striving for development and empowerment. All right. Thank you so much. Before the moderator kicks me out for going beyond my time, I'll proceed. Thank you for the two contributors. Yes, gender does matter and it matters a lot. The SDGs talk of leaving no one behind. But beyond the SDGs, we also know, as the most recent presenter has said, that there's no one-sized fit approach to economic policy implementation. So I already highlighted that number one, women are the majority of the frontline public sector workers, and they're also the first people to lose access to public services, especially if the services have been defunded or they are underfunded, and they carry that burden of unpaid care and domestic work, among the other factors. So this report presents recommendations to the government of Malawi, to implement ambitious and progressive gender-responsive tax reforms, so that the tax reforms that are implemented should not be gender-blind, but should be gender-responsive and transformative. That the government should revisit its tax treaties, which enable capital outflow, because we need capital inflow. So the double taxation agreements that government has with other countries need to be looked at in terms of how Malawi is benefiting. The government should also strengthen public services by increasing funding for frontline workers, improving quality, but also expanding universal and gender-responsive social protection. There's need to integrate human rights and development in social spending, but also ensure the transparency, participation, and accountability in the design and implementation of economic policies. In relation to the IMF and globally, there's need to commit to conducting ex-ante and ex-post distribution and gender impact assessments. So basically, the gender impact assessments should look at what was the situation before and after the implementation of a particular policy recommendation, and encourage inclusive country-level consultations, as well as continue to work for the progress towards the sustainable development goals, but also revisit and reassess the viability of the debt to GDP ratio as a measure of debt sustainability. And for global reform, there's also need to look at the international financial architecture, because it itself also requires reform, and there are already steps that are being undertaken globally on the UN Framework Convention on International Tax Cooperation and the creation of a UN Framework Convention on Sovereign Debt. Because these two conventions, if they are successful, they will potentially shift the power from the IMF to a more inclusive and accountable global forum. Because when was the IMF initiated? When was it born?
Yes. You want to answer? Yes, go ahead. 1944. And was Malawi independent? How many African countries were independent at that time? All right, so that gives us an idea in terms of what is the framing of the IMF. What are its political considerations? Whose benefit does it serve? Whose interests does it serve? Does it serve the interests of African governments? That's a question for you to ponder over. But in conclusion, I want to leave you with this quote. Says the global financial system still reflects the economic and power structures of the past. Developing countries, especially the poorest, face mounting debt, with debt service burdens hitting 20-year highs, while development aid falls sharply. And this was said by Lee Jong-ha, the UN Secretary General for Economic and Social Affairs. Thank you. Thank you so much. Of course, let's give her a better hand. Yeah. Thank you so much. Zamvegait, we've heard a different perspective on how our debt system is currently going on. We've been hearing about that all day since morning. Yes. So it would be a very unfortunate thing kuri yutinage aruga munomu asa konvesisa biologa statement kamozi kuti kodi khani za ngongolezi zikuenda bwanji. Yes. And I believe from the baseline that we filled in the morning and yesterday, we now have a different perspective on our debt management system. Sijoncho? Ndijoncho, eh? Chifuka accountability just muibanga, simuigwanisa if you don't understand what it's about. Zamvega, eh? At this point, before I invite Precious, I'll literally give you 2 minutes because we don't have time. I don't want you to come here and read to us the position paper, Myers. But I'll give you 2 minutes to do whatever it is that you want to update us regarding the position paper. So tomorrow, here's what our day is going to look like. From the group discussions we've had, from the different conversations, the different questions, throughout all the presentations since morning to this point, tapanga collect my views on siana mini maberekaja. Tapanga combine into one document which we are calling it our position paper as young people. Wait. If you look around this room, it's packed. And almost 90% of us in here are young people. So if we develop a youth position paper, that's going to be ours. That's why many mabanga documents are jama groups are jatimatolera kuti zijamalemba zija tizige mpeba aliminate so that mabanga present to different stakeholders that we're going to have from the ministry, from hopefully from the UN and different other stakeholders to kupanga presentation to takulizana it. Sijoncho. Tukumveka it. Tomorrow we are going to have a very, very different session from what we had today. So our hope and idea was that leloli zomweta kambiranazi zakupatsa an idea kuti kodi mawa tizapanga zinthu zathu motani. Yet lelo mwina timafusa mafuso ena ake okuti mwina analibe mphamvu kwenikweni yet olo analibe nyama ya serious. Koma I'm sure by now you have a better understanding yet. Kuti tikamagamba za debt transparency and accountability pali ma process amene amatsatidwa pali njira zoti ngati fewa achinyamata tikuyenda tilowemo. So mawa sizoti tizizafusa anthu, for example aku ministry or minister if we have him or whoever we have from the ministry kuti kodi ndiye ma process athu amene fewa tingalowepo ndi atiwo mukazapanga zimenezo ndi mzandikuisa kwambiri. Eti pamakhala ina ake ukuthi amango kweza mkono kuti afuze fuso. So tomorrow we've learned about processes today. We know what process happens kuti ngongole ichapezeka yapangidwa approve it. We know. So now vaso guru ina ake libapanga present kuti our recommendation is kuti ziziswa ku parliament njira yake ndi imene yoyo kumene tinamva zonsezo it. So sirifuna zinthu ngati zimene zozo tomorrow kuti lizakhala ngati leloli we have wasted our day for this whole capacity building session. No. Zamveka it. So we want to be achinyamata who are well informed, achinyamata kuti akutsata ngini, achinyamata kuti
zikuyenda bwinobwino eri. That's the whole reason why we had this session today. Otherwise we would have just said let's just have the session with stakeholders and our decision makers tomorrow. Zamveket. So that was the whole reason of the scenarios, because some of the scenarios they were hitting close to home. Eri? So that was the reason we had the scenarios, that was the reason why we had discussions, that was the reason why we had Ms. Chibera give us all of this context today from the different reports and the studies that they have done. Kudino mawa, should we take a new panel awile, I think. Kudino kama panel ameneo and tanena kuti we are opening the floor for questions. Fusolaga sirufuna dimve kodi ma processes ndorani kuti fairing ngaloyepo pati sirufuna dive zimenezo zoere. Naona zoni nthaina akachinyamata timabisiyana kachilungamo ezi. And at the end of the day, representation amene azafuze fuso uja izakhala apanga represent all of those millions of young Malawians out there. So tufuna mawa tionezo kupyeri. Sikumveka? Sikumveka eh? Youth for accountability. Anyways, so at this point, I'm going to invite Precious. Precious, I am going to give you 3 minutes for you to run down whatever it is you want to present about the position paper, after which we'll come give our closing remarks and then see the way forward. Thank you. choyambirira ndiyamike tonse amene tabwera kuchoka dziko lonse la Malawi. Tachokera kunsanje ina chitipa in all angles of Malawi tabwera panopa. Tikudziwa kuti interest ndi ambiri. Tilosangala kwambiri. Ineyo ndinali kumbuyo kwambiri. My interest was ndipange pick zomwe anthu mukutani mukukamba. Sindimafuna kuti ndingolemba zomwe ine ndachoka nazo kwathuko. Kuti mazi ngamapangidwa presenter apa amene akambira MC achata musafuse fusone akuti kunokota tutsana kale. So all these are the feedbacks that I got in from you guys, and it has been consolidated. So just I will run through what we have as advised here. Kuti tikamaya nkhulanga difachi nyamata tizipita ndi evidence, tisangobwera ndi my emotions kapena ma perceptions kuti good for amabando akatangale ayi. We should bring to him evidence. So I'll go there. We are the largest demographic, and this event is very timely. We are us as young people coming together to focus on this terrain on fiscal governance is very important, because this is what we are going to inherit in the near future. So from where it stands in terms of the data that we have gathered through our experts that presented in here, we have had the following. The debt situation. From 2019 to as of December 2025, our debt rose from 3.9 trillion to 24 trillion as presented by the officials from the Minister of Finance, Data and Aid. And I was also cross-checking it with them at the back. And we were also with the Reserve Bank of Malawi, and they said this is the facts. So from today onwards, whosoever says our debt is at 30 trillion, tidzinkana. In the summary of this data, we have a table in the position paper which shows the total debt stock, which is 24 trillion, which is 90% of our GDP. Out of this 24 trillion, 16 trillions is domestic, which represents 67%, and 80 trillion is external debt, which represents 33%. Then why there was that weighted debt distress, which most speakers have agreed and have shared with us, Kuti Malawi is in the debt distress. So we have picked 2 key data information that we should carry home from. Number one, from the budget deficit that our brother Lucius Power here was speaking with Power said, our deficit is over 2.8 trillion Malawi kwacha. And our debt servicing, this is the debt cost, because when you are borrowing, there is a cost there. I hope our previous presenters have also mentioned. It is at 2.7 trillion. So you can see, you are repaying 2.7 trillion, but you still have a deficit of 2.8 trillion.
That is why our brother Dali anafusafuso kuti tabanga contribute jani to this downfall. So this is a distress itself. Chifukwa ngati kuti tikuyenda 2 steps forward, 4 steps backwards. That is where the debt distress aspect is coming in. We have also seen through our TOSE, there is a transparency gap in terms of who do we owe, and at what terms, and at what interests. And how much are we repaying to who, and to which account, and when. We also verifying the same with our colleagues in the Ministry of Finance and the Reserve Bank. And we have seen here that there are 2 institutions which hold information. From today, we know Ministry of Finance and the Reserve Bank are the custodians of information. Yet, us as people, the Parliament do not have this information. Yet, the Parliament is the one which authorizes the government to borrow. So that is a gap. We have also seen a gap in terms of youth participation, because we can only agree to say this is a public debt if a participation of us is there. And there is evidence from open budget survey which indicates kuti Malawi kubanga laki, we only score 27%, of which the target igwena zikhala kuti 27% of Malawians are aware of the national budget. Mena wabanga presented bwana Lucius ajamuza kuti it's only 27% of Malawians are aware of that budget. The rest are not aware. That is a gap which we have also identified. And what does this mean for us as young people? We have also agreed the following, that there has been a huge impact in the following sector. Number 1, crowding out. Kuti boma limwabweka kwambiri ku domestic, because not 16 trillion is from local, eh? Ndikuti modi private sector uri yanabanga grow, boma likumakarani, lani na local uri makabwirika so ndicho linga chone yakuti to set the price. Kumaro anabe uri yoni melu utenga kwambiri izani anzatu a private amene angapanga invest in infrastructure amene angapanga employ ife ngati ntchito. Taonaso ma austerity measures amene apangidwa implement tonse tikutha kuona even in the current 2026-2027 year. Tapanganso taona kuti there is an intergenerational burden yomwe yayikidwa on us. 24 trillion it is upon us, tamene tikipanga inherit kuti tikaipanga repay. That's the implication of what the debt is. Now, all these, we have national frameworks that we align ourselves. Number 1, we have Malawi 2063 vision. Tukufuna, tumatija? Inclusively wealth and self-reliant, industrialized and upper middle income country. And then we also have a national economic recovery program, year 2025 to 2030, which also focuses on macroeconomic stability. However, with the implications that abangidwaja, these aspirations remains a dream, cannot be achieved. Because on my governance gaps, participation gaps, yeah, if America inherit this problem. Now, what are the opportunities that we have seen as young people, as our entry points to influence the policy change? So from here, we have seen that as young people, we need to do more on capacity amongst ourselves. We are only few. We would have loved to cover everyone. Because as I said, we are falling short of the participation. Only 27% of Malawians are aware of the budget itself, not even in these processes. So it means us as young people, we need to have capacity so that at least we can ask questions. At the same time, date climate swaps. Or we can entirely remove what creates the deficit. And then recommendation number 5, we also see Parliament as a law in terms of oversight. Another recommendation number 6, we are now asking to our development partners to invest in the youth-led debt monitoring mechanisms. And finally, we need to have public debt and financial literacy among young people in Malawi. Thank you. And this is what is going to be presented tomorrow. Thank you.
Thank you so much. I wanted to say let's give him another hand, but I will not because he has eaten into my time, eh? Than what I gave him, eh? Jokes, come on, let's give him a hand for the great work that they've done. Putting together that document is not easy, eh? So that's what will be presented tomorrow. So, if you are presenting that, that means that's a collective voice for all of us, eh? Don't say kanda ana school anzatwaja kanda chachoka kubunda and everybody else who's here. That's our representation, eh? That's our voice. So that's what we'll be presenting tomorrow. At this point, we are already past our time, but I want to thank all of you as young people for one, being so active, for being attentive, for being inside here and participating in all of the interventions and activities and engagements that we had today. So the biggest round of applause should go to yourself, so clap hands for yourself. Yeah, zikuoneka ngati no kazo simazifira, right? Zombeni manja ma serious. That's better. I want to thank also all the partners that did their presentations today. I want to thank our colleagues from the Ministry of Finance, including a special mention from our friends from the Department of Economic Planning and Development. ECAMA for their presentation as well. It was very engaging. It has also helped to feed into our position paper. The United Nations and their respective agencies, Action Aid, NDI, Center for Civil Society Strengthening, and many others that have been together today. But I wouldn't do justice if I didn't thank our organizers, the Quota for Youth organizations. Like we have been mentioning, this has been entirely led by young people. So this is ours. It has been led by youth. So this is our thing. The majority of the participants in here are young people. So I want to thank Youth Wave. I want to thank For Equality. I want to thank Yofonad. I want to thank Timveni. Special thanks to Timveni for the brilliant broadcast they've done today. My friends are talking and it's all thanks to Timveni. So let's give a very big round of applause to Timveni online. At this point, I think at the end, I think aliyense tindi magadi anato komanso amene ali amene akuti panga represent. For example, National Youth Network ndi anzathu amene ali chair wathu amene ali leader wathu. So I think kumapeto amene ndi amene tiwapeze ndi amene athandize various issues okhuzananso ndi zama logistics. Komanso I think mwambonena kuti ineyo lero naoneka power munaona naoneka power kwambiri lero mangofuna ndinyadiseni kuti zikuoneka bwanji kuti mawa ena tikhala ndi mwayo kuti inafenso zamva tishere ngati tiyo ngati imeneyi. So I think my arrangements amenewo they'll be done to some people, especially via our leaders. So amenewo ndi amene atithandizire kuti kodi zinthu ziyenda bwanji. So ndipepeseretu kuti apezeka kuti mwina se aliyense koma for the number that we have, let's make sure tomorrow we look good, we look nice in these t-shirts. At this point, I am going to invite my fellow co-host Memory to come and close, but I want to thank you as Godfrey Malongo for being a very, very attentive and a good audience. Thank you so much. All right. Thank you very much. I'm not going to take any of your time. I'm just going to close with a word of prayer. Just further information on the T-shirts. These are going to be shared through the institutions that provided you guys the invitations. So through where you receive the invitations, that's the focal person that will provide the T-shirts. So please get in touch with them before you go. Yes. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you because you're a good God, God of love, God of possibilities. We thank you for the fruitful day that you gave us, that we have had time to listen and to deliberate on a lot of things. Thank you for the opportunity for us to learn these things that a lot of people might not know about. Thank you, oh God, because you have chosen us, that we should be the young people
who start this movement and be the ones who got to pamenepo sonde mapeto zomwe zinali mtsiku la lero imene ndi tsiku loyamba la mkumano umenewu wa chinyamata pamene amakambirana zinthu zosiyanasiyana ndiye kumapeto ku Precious anabwera kufotokoza zimene achinyamata amafuna kuti zitachitika zimene zidzakhalenso mu position paper imene idzakhale ikuchitika ndiyeno pompano ndikhalenso ndikucheza ndi zanga Kenson McLeod kuti atifotokozere koma posachedwapa tinamva ndithu presentation imene kuchokera ku Action Aid Malawi imene mwazina akamba kunkhani zokhudza recommendation kupita ku Malawi government in terms of implementing ambitious, progressive and gender representative tax reforms amene angamapereke mwayi maka kwa amayi. Anafotokozanso kuti nthawi zina mayiko amene amakhala kuti akuvutika ndi nkhani zakusintha kwa nyengo, it's either amakhala kuti kumananso ndi nkhani zokhudza kukwera kwa ngongole. Ndiyeno pano tikhoza kutero ndithu nna kuti achinyamata amenewa akutuluka mchipinda chino chimene anali kukonzekeranso ndiye kuti ulendo wina wamawa ndikhale ndi kucheza ndi mmodzi mwa achinyamata amene anali kuno kuti nayenso atifotokozere kuti mtsiku la lero kumano umenewo waona motani. Komano mongokumbutsana tinali live komanso tili live pa Timveni Radio, pa Timveni Online, pa Timveni TV kukupatsirani tsatanetsatane wa zonse kuyambira mauja kufikira nanso panopa. Ndiyeno tikhale tikutseka makanso pounguza nkhani zosiyanasiyana kuti nkuziphwanya motani kuti inu muzimvetsetse. Koma tisanatero mundilole kunena kuti ndicheze ndi mmodzi amene anali kuno nayenso ndi mmodzi wa chinyamata. Ndikulandire mbali. Zabwino. Sure mbali wanga. Ndili wero. Sekati akulanda microphone. Ndilire kuigwira ndeka. Okay, kono ngani yake ndioti akwambira tazifotokoza. Yeah, dzina ndine Ronald Gondwe amenenso ndili mmodzi mwa chinyamata amene ndikupanga no participate mu mkumano umenewu wazokambirana zokuza public debt. Tsiku loyamba ndi limeneli. Yes, tsiku loyamba lapita. Ndifotokoze motani. Chachikulu nkhozana kuti nkutsekula m'maso. Okay. Kuti ife achinyamata kuti timakonda opanga complain kwambiri kulira. Timapezeka tikuloza zala anthu. Komano tikufunika tikhale ndi chidwi kuti tiphunzire kuti kodi zinthu zizimenda bwanji. Kenaka tikhalenso anthu odziwa kupereka mafunso anzeru amene angatithandizire kuti tikathe kukonza zinthu. Komanso china chachikulu amati zitha kupanga act in an organized way. Osati kumangopezeka zoti tikulubwalubwa tili kunja ma private platforms koma tizibwera ndithu in an organized setup kupanga act. Anakambanso nkhani yokudza kunena kuti we should be speak at evidence based. Yes. Izi zitithandizira kuti ife ngati achinyamata tikathe kuona kuti kodi tili pati zingati zikoli. Pamene pakuperewera ndi pati. Musayiwale ndife atsogoleri. Amenenso m'bado okubwerawo uzakhalanso kutifunsa ife mafunso amene tikufunsa anthu amene ali atsogoleri enanso munyengo ino. Ndeno ife tikakhazo kuti si ife okonda kuchita kafukufuku kapena kuti kupeza ma evidence kulankhula kwathu kakhala kujati manazo kuti kwankhamba kamwa. Koma tizikhala ndithu ndi evidence tikamakhazo kuti tikulankhula ndiye kuti advocacy yathu ikakhala yopinduliradi dziko lino la Malawi. Ronald Mawa tutseka chinthuchi. Yes. Chiyembekezo nchota? Chiyembekezo changa ndichokuti maso ndi maso ndi atsogoleri ena amene angazakwanitse kuyankha nkhawa za chinyamata zimene tachoka nazo tsiku la lero kuti iwo ndi amene azaunikire ngodya zonse bwinobwino. Ndi tsiku la mawa likuchedwa kucha. Tikudziwa ndithu kuti kukubwera onse kuchokera ku ma ministries ma department ma agencies. Mkute wa lero akwenazo kuti mawa ndi umene uzadibwe mkuto umene. Timaona ndithu nna kuti atsogoleri nanezo noti ayi mafunso amene utasungire mawa zimene zonse nna kuti achinyamata ali ndi njala ndithu. Yes, achinyamata ali ndi njala. Chifukwa inu maona ndithu ma presentation aja kama perekedwa. Achinyamata amakhalabe ndithu kuti paja apa takambansoni zina zijatima timaziona kunjako. Ngati funso lina limene landigwira mtima lina bala amazakamba za extended credit facility. Paka presenter anati yayi zimenezo azakambenda akulu anga abwana mawa. Nde inu mawa musajombe. Tizamve bwino kuti kodi zikukhudzana motani. Nanga kukwera
kwa ma school fees kukhudzana bwanji ndi public debt nanga angakhale muone kuti kandi devaluation zikukhudzana bwanji mawa ndi pamene atitambasulire ndipo tikuona kuchedwa kucha mawa pomaliza Ronald pachitika ma presentation ambiri ndithu pamene pakugwira moyo kunena kuti lero ndikuweruka ndi ichi mpa panabwera presentation ya kumapeto iyi anapanga present ma key findings aja amakamba amati tax to GDP ratio amazakambaso zokuti ma findings ena anaonetsa kuti ma tax policies ali gender blind pamene pasachidwi kwambiri kuti akuti azimayiwa amagwira ntchito ndithu ngati ma domestic worker kumapezeka zoti sakulipidwa koma tikupezeka zokuti iwo ndamene so ali majority m'Malawi munomo komano ma tax policies athu akukhala ngati ali gender blind pamene nona zoti iyi ndi gap imene ngati dziko tiwena tizukutenso kwambiri kupanda kuzukuta kwambiri pamenepo tizapezeka zoti ndi jama kamba zokuti pala anthu ena amene ali marginalized apeza apita apangidwabe excluded ndiye tingachite bwino ngati dziko pamenepo yetu Cedric pamene naona ine pandigwira mtima ndi pamenepa kuti ma policies athu asakhale gender blind tionane mawa nditudi mawa limene imenemo ndi mmene ndachezera ndi Ronald ameneyo ndi mmodzi mwa anthu amene anali kuno ndimafunanso kuti tingolankhula ndi Ken kuti tithe kuunguzanso ena mwa ma presentation amene achitika lero kunena kuti kodi titseke motani pamene tikutero kunena kuti lero pachitika ma presentation ochuluka kwambiri amene Action Aid kumapeto kundi imene atipatsa tinabweranso ndi anthu osiyanasiyana pasanabwera Action Aid panali ma group discussion amene achinyamatawa anayima ndithu magulu osiyanasiyana ndi apanso ndili ndi mmodzi zangamena kuberaso Phindu ine dzina langa ndi Wells Chigwenembe and programs and policy lead ku Action Aid Malawi mama konseku ndakhala ndikutsatira Phindu ndikwanikam ndikhala ndikutsatira ma program amenewa pano pa Timveni mwigwira ntchito yabwino kwambiri chifukwa chionena kuti kwambiri program imeneyi imene tikuyang'ana kunena kuti nkhani za public debt anthu achinyamata kwambiri amayang'ana kuona ngati kuti nkhani za public debt ndi nkhani za ndalama koma nkhani zimenezi it goes beyond money and economics. It's about rights. It's about my public services. It's about zofuna za anthu kuti zikwaniritsa bwanji so ndi zinthu zofunika kwambiri kuti tizizikamba komanso aliyense azitenga nawo gawo ndiye ndikukhulupirira kuti nzangaso Phindu kan kamwene mwina tisanapite kwa Phindu tinaona mu presentation yanu ngati Action Aid how are you connecting nkhani yokhudza ngongole za boma komanso gender based violence exactly funso labwino kwambiri Action Aid yapanga published report imene kunena kuti cooking with a failed recipe mukhoza kuona kunena kuti IMF yakhala kupereka ma advice ku mayiko ambiri including Malawi koma mukhoza kuona kuti mayiko aja kupitirirabe kusauka mukhoza kunena kuti 40% ya ndalama zathu ikupita kubweza ngongole zimene ngongolezo ndi ma interest okauka ndiye chifukwa chimenechi mavuto amene alipo oti boma likeko ndalama to fight my issues of women empowerment chifukwa nthawi zambiri nkhani za GBV zimabwera kapena nkhanza kwa azimayi azimayi mutati mfufuza amene akupangidwa nkhanza ndi azimayi amene alibe chochita ndi azimayi amene ali osauka ndi azimayi amene akudalira mamuna basi ndi anthu amene ajawa amakhala kuti momoti boma liyike ndalama zoti apange ma business akhale empowered sizimatheka chifukwa chonena kuti focus yathu ili kubweza ngongole komanso ma systems ngati a polisi ndiyena amene ma mechanisms amene amathandizira kuti ma issues a gender empowerment akhalepo komanso a GBV azikhala kuti akupangidwa amakauza ndalama zikulibe kuli 000 chifukwa chonena kuti boma lilibe ndalama iliyonse tikukamba zobweza ngongole maperekapo some recommendations yes share with us recommendation yoyamba inonena kuti
one pakhale transparency and accountability kunena kuti aliyense azidziwa kuti kuli ngongole zotengedwa chifukwa cha nzugwira ntchito yanji komanso IMF ikuyenera kukhala reformed anakambapo executive director amene amakamba kunena kuti IMF inapangidwa 1944 mukuza kuona kuti strategic plan yawo imene imagwisa ntchito ndi 1944 IMF ndimene ikamabwera mudziko imangokumana ndi Minister of Finance governor anthu atatu basi simafuna kukumana it doesn't want to come out in the open, so we also recommending kuti we need a reformed IMF komanso tikufuna kunena kuti ma austerity measures kapena kuti ma austerity measures amene amachitika mwachisanzo kunena kuti boma lichepetse spending ndolakwika adziyang'ana kunena kuti kodi anthu apena achinyamata kupangidwa affect bwanji differently chifukwa chotena kuti sungapereke solution imodzi pa mavuto osiyanasiyana anthu kumudzi aja kupangidwa affect mosiyanasiyana ndeti kunena kuti ma recommendations azikhala otengera ndi aliyense pamene ali ndi vuto limene ali nalo yes ndikwamikeni zabwino Babo. Yes. How are you feeling? I'm good. I'm feeling great. Yeah. Happy to see young people mobilizing in this way. Yeah. Yes. You know, maybe in the first place, just describe yourself to us. Okay, my name is Pindu Zaye Banda. I am a feminist. I'm a spoken word poet, and I'm also the international program manager for the Young Urban Women program under ActionAid International. How can you describe today's presentations and, of course, the whole day of the matter? Today has been an amazing day for young people. We've seen them relate to the policies that are in place for this country. But more importantly, we're seeing young people questioning the decisions that our government makes on our behalf. We're seeing more young people understand that when we talk about the government borrowing, it's not the government using its money to repay those loans, but rather it's taking money away from us as young people, specifically from young women, and using that money to repay debts. Why am I saying the government is taking money away from us? When we look at the debt burden, the money that goes to servicing those debts is money that otherwise would have been used to cover public services. We're talking about public health, we're talking about Mankwala Mjipatala, we're talking about Madzi. When you calculate the cost of Nsika na Upita Kumjigo, Kutali, Kutakatunge Madzi, compared to if the government had put money into piping water to every village, every community in this country, we've got a lost opportunity there. Atsika natu azimaya twakumata ya nthawi yambiri kupanga cover zinthu zoti boma lathu imayenera kupanga cover. Tikaona kuchipatala chifukwa kuti tilibe upangiri okwanira. Azimaya athu amagona kuchipatala kuja kumasamalira anthu athu odwala kumayesesa kuti iwo omwe aphike chakudya ku nyumba, iwo omwe aonetsetse kuti ana apita ku skulu, iwo omwe aonetsetse kuti china chilichonse mudzi muja chikutani chikuyenda. What we're calling for now is for more young people to understand how debt works and what that opportunity cost is on their lives. Titanthauza kuti tikanena kuti boma lili ndi chiphinjo cha ngongole zimenezi. It's not just affecting anthu akuti ali ena ake. Ngongole zija zisandipezabe ineyo. Kazindipeza lero, kazindipeza mawa. Koma there's a link there with everything that I come into contact with moyo mwanga. Tikanena za misewu, tikanena za magetsi, zonsezo ndi zinthu zoti boma lathu imayenera iziyang'anira. Koma chifukwa kuti tili busy kumayang'ana za ngongole, tiukanika kuona mavuto ena amene tili nawo ngati dziko, tiukanika kuti tipite patsogolo. Yes. What is your code of the day? Magwira vati lero. Ineyo zindivuta onena kuti ndagwira apapa. Chimene ndifuna nditsimikize nchonena kuti panopa tikuona achinyamata akuzindikira. Akuyaka moto. Sikuti mmene tikuzindikiramo wina aliyense agwira ntchito payekha. Koma tili ndi mabungwe osiyanasiyana ena otsogoledwa ndi achinyamata eni akewo mwachitsanzo amene timagwira nawo ntchito ife a Young Urban Women. Ndi gulu la atsikana ndi azimayi achichepere amene akukhala m'mizinda komanso m'malo ena ngati ma township onena kuti akumabwera pamodzi ndipo tiwapatsa upangiri oti athe kuphunzira za ma policies athu ngati dziko. Zimene taona munomo ndi zotsatira za maphunziro amene takhala tikupanga ndi mabungwe ena. So malo moti ndagwira chakuti ndifuna ndipereke
ka recommendation kwa achinyamata amene akutiona pano. Yes. Kwina kulikonse kumene uli ngati wachinyamata pali malo amene iwe ungalowepo nkuthandizapo dziko lino. Whether it is attending misonkhano imene imakhalapo ku mudzi kuja, whether it's simply kuona mu news muja kuti kodi akukamba chani nkuwaphunzisaso anzathu amene alibe access ku chinthu chija. Wachinyamata wina aliyense ndi udindo otengapo gawo kuti tonse tikhale tozindikira limodzi tipange demand government yathu kuti itiyike ifeyo patsogolo. Isatsogoze zoti iyayi uku anzathu akuti awote tione kuti kodi dziko lathuli chofunikira ndi chani. Ifeyo ngati majority ya mdziko muno achinyamata ndi udindo onetsesa kuti ndalama zathu zikupita koyenerera, zikutitumikira ifeyo, zikutithandizaso kuti moyo wathu upite patsogolo. Ziko mwambiri. Tionane mawa. Imenewo ndi mmene ndachezeranso ndi mmodzi mwa amene anali kuno kufotokozapo zosiyanasiyana mmeneyo waimverera session imeneyi. Ndeno ndikuyamikeni koposa chifukwa kuti mnali pamenepo bwanji pamene panso pakhale pamapeto kulutsa kwathu kwa mawu kuchokera kuno Crossroads Hotel kumene timakupatsirani tsatanetsatane wa tsiku loyamba limene la National Youth Symposium on Public Debt imene mabungwe osiyanasiyana otsogozedwa ndi achinyamata akonza kuti achinyamata abwere pamodzi akambirane nkhani zokhudza ngongole zimene boma limatenga kuti limakhudza bwanji achinyamata komanso zimakhudza bwanji chitukuko cha dziko. Ndeno ndinali pano kukupatsirani tsatanetsatane kuyambira mauja kufika nanso tsiku madzulo ano. Tikutsimikizireni kuti mawanso tibwere pano kukupatsani tsatanetsatane. Ndikuyamikenisoni kwa nonse amene mwakhala mukutumiza mauthenga anu mwatilemekeza kwambiri. Ndeno tikupempheni kuti mawanso mudzakhale pamenepo pamene tidzakhale kuti tikupatsirani tsiku lomaliza la National Youth Symposium kumene kuli zochitika zambiri chifukwa ndi tsiku limene achinyamata amenewa adzakhale akupereka ma recommendations awo kunena kuti akufuna kuti pachitikenje kupita chitsogolo pakhale zotani. Mwaena mwa ma recommendations amene adzaperekedwe achinyamata ambakale kupereka lero naona Precious amene ndi mkulu wa Quota for Youth anafotokozapo kunena kuti achinyamata adolera zinthu zina ndi zina zimene akazike in position paper ndi cholinga chonena kuti zimene apange recommend zikhale zochokera kwa achinyamata iwoeni. Ndine Cedric George mukhale nanenso pamene tikhale tikupitiriza mawa koma ndikuyamikeni kamba kukhala amene popitirizani kumvera komanso kuonera Timveni mwakoma nonse. I'm attending the 2026 National Youth Symposium on Public Debt because I believe public debt is not only an economic issue but also a social issue that affects young people's lives, opportunities and mental well-being. As a youth mental health advocate, I want to better understand how public debt influences the access to education, employment, healthcare and other services that shapes the future of young people. During this symposium, I want